Na kwa kifupi tutaweza kuelekezwa kwa maombi naye Bwana Boniface Muriuki. Tafadhali. Kwa majina ni Boniface Mwaniki, wacha tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba, tunakuinua kwa maana wewe ni Mungu uishie. Tunakupenda Bwana na tunakuishi katika mioni mwetu kwa nafasi hii njema, kwa kuwa Mungu Baba umetubariki na mgeni. Tunaomba Bwana Mungu wa majeshi kapate kusimama pamoja nasi, anenapo nasi Bwana Mungu tukaweze kusikisa ujumbe wake Mungu yetu ishie milele, kwa maana Mungu Baba tunakilio ndani mwetu, na tunaomba suluhisho kutoka kwake Bwana wa rehema. Wastahili sifa na utukufu, na ndiposa tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, Mungu na Mungu wetu. Amen. Asante. Kwa sasa tutamruhusu mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wa masuala ya usalama wa ndani aweze kuzungumza na wanahabari. Kwa hivyo wengine sote tutulie tuliko, kisha baadaye iwapo tutapata muda tutapata baadhi ya wananchi ambao wataweza kuzungumza pia. Karibu sana. Of the public from this region where we study suit alcoholic drinks laced with poisonous substances. These took place at a bar known as
therefore, we want to say, starting today, the government is going to declare a countrywide operation. No areas of the country where people are imprisoned by the consumption of dangerous drugs and alcoholic drinks. That operation will begin immediately. I have directed all the county security intelligence teams across the country to convene today. Station level, who were in office when this matter happened, to step aside. And we have recalled all the officers from the County Commissioner of Kirinyaga, County Police Commander, the County Criminal Investigations Officer, the County SIPU Commander, and all other heads of security of the county. They have all been recalled, and new officers have been posted and have reported already. At the same time, the government has also recalled and asked all security heads at the sub-county level to similarly step aside. And we have also posted new officers, including the sub-county police commander, the sub-county SIPU commander, and all the other heads of agencies at the sub-county level. We have also taken measures and requested the officer commanding police stations in the affected areas also to leave. And the reason we have done this is because, first and foremost, we will conduct an impartial inquiry to find out exactly what happened. And the government has directed all the agencies responsible to carry out a multi-agency coordinated inquiry. And this inquiry will help us to establish if any of our officers had a role to play through their action or inaction, which led to the death of so many of our people. I want to promise on behalf of the government of Kenya that any officer, any public official from whatever agency of government who may have contributed to this terrible loss of life will have to face not only removal from the public service, but also we will prosecute each one of them. I also want to say that all the officers who have been asked to step aside, we have not made a determination yet whether they are responsible or not, and therefore we'll conduct a fair inquiry so that we also don't punish innocent public servants. The inquiry will also be extended to junior ranked officers because besides the commanders, we are getting information that some of the junior officers in the National Police Service, in the national administration structures, and other agencies could also
have contributed to this unfortunate event and the consequences that this event has brought on us. I also want to announce that the seller of this poisonous drink is a notorious offender who had been arrested before and taken to court 16 times. And every time they were released on very, very lenient bond terms. And therefore, it ought to be clear that it is not entirely true to say that public officials or law enforcement officials have not done their job. It is also true that certain officials of the judiciary have let the people of Kenya down and frustrated the law enforcement efforts of our officers. Nevertheless, and notwithstanding the many arrests and prosecutions on this character that we've carried out, this time round we have arrested him once more. Mr. John Mureithi is in custody, and we have obtained custodial orders to keep him in custody until we complete our investigations. And we intend to charge Mr. Mureithi with the most serious crimes ever in our statutes. The murder of so many people is not a small matter. And therefore, we are not looking at routine charges about operating without licenses and other misdemeanors. We are looking at putting a proper, serious case, watertight, that this fellow will never know freedom again. And I don't see any difference between what this character has done and what other dangerous criminals have done in other parts of the country. There is no difference between this terrible character and what Mr. Mackenzie did in Shakahola. There is no difference between what this character has done and what the Al-Shabaab terrorists are doing and what the bandits are doing in other parts of the country. It's the same thing. And therefore, we will not take this as a small matter. And I want to announce that the new officers who have been posted here have been directed to commence an operation beginning today to make sure that other characters who are doing similar business and who are hiding and using their connections to frustrate and kill the people of Kenya, that those characters are also apprehended before they cause us more harm. And therefore, with me here is the new County Commissioner for Kirinyaga County, Mr. Hussein Alasson. That is our new County Commissioner. We have our Police Commander, the County Police Commander, Mr. Andrew Naibei, is also here. His deputy in this county is going to be Mohammed Jasso. And for the sub-county teams, we also have another Deputy County Commissioner, DCC, for this region, Mr. Lawrence Omondi. I think they should be around. We also have new officers in other ranks. The OCPD is new. Senior Superintendent of Police, Rashid Ali, is the new SCPC.
And then we have the new OCPD for Mwea East will be Patrick Magara, Senior Superintendent. And we have also changed. The new OCS for Dhiba is going to be James Nyabidi, Chief Inspector of Police. The new OCS for Kangai Police Station is going to be Chief Inspector Simiu Kaemba. And, sorry, the new OCS for Dhiba, James Nyabidi. The new OCS for Tiagini Police Station, Chief Inspector Simiu Kaemba. The new OCS for Kangai Police Station, Chief Inspector Smith Kile. The new OCS for Mutito Police Station, Chief Inspector Crispus Ojuang. The new Deputy OCS for Kangai, Inspector Daniel Lepoya. These officers have been brought here with one mandate. They must roll back whatever has gone wrong here in Kirinyaga County. They must make sure that this challenge is addressed and make sure that we don't have loss of lives going forward. And as I've said, that operation begins immediately. We have also initiated a program to assist our people who are chronically addicted to alcoholism and drugs. And therefore, our chiefs and assistant chiefs have been instructed to collect data from every village of all chronic addicts so that we can take them for rehabilitation. That way we'll be able to support the community from the demand side of this problem. But other than dealing with the demand and law enforcement, the government is also going to address the supply issue. And the supply issue will be addressed in two ways. First, we have directed the county security teams to liaise with county governments to review all licenses of all bars in this county and to shut down all unlicensed outlets. I have also directed the relevant officials to close all outlets that are selling alcohol in the villages. Because there are people who have set up alcoholic establishments in the middle of villages, and this is what has ruined very many families. And going forward, as a national security policy, county governments will only license proper liquor establishments in shopping centers, in towns, in urban centers. We cannot have people having licenses to operate bars in villages, because this is what is affecting very, very many families. We have also initiated a program to crack down on the sale of
ethanol, and other ingredients of second-generation drinks. And some of the measures that government will take include tax initiatives to discourage the trade in illicit ethanol. At the same time, we are going to review all the existing licenses of manufacturers of second-generation drinks across the country. Even those who are already licensed, we're going to review those licenses afresh and vet and control the number of manufacturers that we can allow to engage in that business, of course, subject to them meeting the required quality standards. Finally, I want the country to know that unlike in the past, when we have had incidents like this, and then government comes in, announces an operation for 3 months, for 2 months, for 6 months, this time round, the operation that we are commencing across the country is going to be a permanent operation as long as this problem exists. We are not going to withdraw or scale it down. We are going to treat it the way we have treated the problem of terrorism and banditry, by having a continuous, permanent operation until this problem is gone. So we don't expect short fixes. It's not a 2 months operation, 6 months, 1 year, 2 years. We are going to stay on this operation as long as the problem exists. Because having an operation for 6 months and then we retreat again, the situation will lapse back. And that's what we want to avoid, as has been the case in the past. We're going to be very ruthless. We will deal firmly with manufacturers who are the suppliers of poison. We are also going to be ruthless with the operators of these outlets that are selling poisonous substances. But unfortunately for the members of the public, please hear this, we are also going to be very ruthless with the consumers of poison. Because when you hear your brother, your neighbor, died yesterday from poison, and you wake up to go and look for that poison the following day, it means there is a problem. So we'll take you to rehabilitation. But before we do that, in the meantime, when we catch up with you, we'll also be very ruthless with you. We must help you before you destroy yourself. So that is why we are here this morning. Again, on behalf of the government of Kenya, condolences to all the families that are bereaved. I also want to congratulate publicly the residents of Mwea and Mwea West, in particular this area, that you have remained calm, even with this very shocking and devastating occurrence. I have been in other parts of the country when there is a security breach. Sometimes members of the public have overreacted. I want to commend you for remaining calm. And in exchange of your calmness and your patience for government to act and address the situation, I promise you that we will stay on this matter and we will have it resolved. We will not have this kind of thing again. So as you lay your loved ones to rest tomorrow, I pray that God will comfort the families and the residents of this area. And I want to tell you, from now, the same way you have seen me in the Rift Valley,
in the fight against banditry. The same way you have seen me in Bonny Forest in northern Kenya in the fight against Al-Shabaab. I am going to be now a frequent visitor in Kirinyaga and other counties in central Kenya until we get rid of this problem, because it's still a big problem. So, vile unasikia kila siku niko Baringo, niko Turkana, niko Lamu, niko Mandera. Sasa hata hii ni janga kama ile janga ya Al-Shabaab na mambo ya banditry. Si ni kweli? Si ni janga kubwa? So hivyo nimeambia wenzangu hawa tunafanya kazi na hao, waanze kazi leo. Na mimi nitakuwa hapa, every week nitakuwa hapa. Na sitakuwa nawaambia wakati nakuja. Sababu nikiwaambia wakati nakuja, mutanipanga munidanganye hapo. Alafu mpige saluti, alafu nirudi Nairobi, alafu wananchi wakufe tena. So kila mtu akaze mwenye yako chini yake. Regional team ikaze county team, county team ikaze sub-county, sub-county muteremuke kwa ma-ICC, ma-ICC kwa huko chini chief na assistant na wazee wa nyumba 10 ndio tukabiliane na hii shida. Sijui kama tunaelewana. So mimi sio ule waziri wa kutangaza sijui mimi ndio huyo nakuja. Mimi nitaamkia tu nitokelezea hapo ofisi ya chief. Nione wanafanya nini hapo na OCS hapo. And let me make it clear. We have officers who are doing a very good job. Personally, the people we have brought here to do this work, I have faith in their abilities, unless they let me down. Labda wabadilike, because we look for the best officers from other parts of the country who can help us solve this issue. We have very good officers. We have very good chiefs, very good assistant chiefs. We have very good OCSs. But the truth is that a few officers are also corrupt and they are bad. They are taking bribes to protect unlicensed bar owners. Some of them are owners of those outlets. So those few officers who are destroying the reputation of the others, I am also going to be on your case. So you have to choose whether you want to remain in uniform as an officer, or you want to be in prison uniform. Sasa uchague hapo. Kwa sababu we have stopped transferring people. Ati ukiharibu hapa, tunakutransfer, tunakupeleka the other side. How? Kwani mahali unaenda si Kenya? Si ni Kenya? Yeah. Kama unaharibu, unaenda safari moja. Ile ulisikia rais akisema ile, unaenda ukiendaga hivyo, one way. Unapitia kotini ukienda huko. Isn't it? Yeah, we cannot be transferring a problem from Kirinyaga to Nyeri, from Nyeri to Marsabit, from Marsabit to Siaya. No. Ukiharibu, ukipatikana, one way, unapitia kotini, na kama koti itatusaidia unaenda one way kabisa bila kurudi tena ile safari ya mbali. Si namna hiyo? But nimesema maafisa wengi wetu ni wazuri. We are very good officers and we commend them. We will reward you, we will promote you, we will make sure that we give you medals, those who do an extraordinary job. Kwa sababu wengi wamefanya kazi na hakuna hawajatambuliwa. We will make sure we go out of your way to look for good officers from every agency to make them rewarded for their extra effort in serving the people of Kenya. Kwa hivyo watu ya Kirinyaga mimi nawashukuru. Mimi wakati nimesikia wananchi wamekuja hapa, nilifurahi. Na nyinyi hamjapatia matatizo. So please, give us a chance to correct what has gone wrong. Hii ni shida ya miaka mingi, imerudikana, shida ya miaka mingi, we are trying to correct it. We will not correct it in a day, but my assurance, we cannot have this kind of mass burials of our people again. We cannot allow. We must prevent this. Kwa hivyo mimi nawashukuru, nawapenda sana.
Siku hizi mimi kazi yangu imekuwa ngumu, na mtatuwia radhi mheshimiwa na waheshimiwa wengine MCA. Tuko na MP hapa Mary na MCA, na huyu mama alikuwa mheshimiwa wenu the other day, Purity Ngirishi. Sasa mkibaki muongee mambo ya siasa, lakini sio hapa. Sasa mimi, this is a security facility. Nataka kufanya mkutano, muende mfanye pale, muongee nao wananchi. Na mimi nimefurahia. You people are very peaceful, very understanding. I know the emotions are very high, but please give us a chance to correct the mess. And this should not happen again. This should not happen again in Kirinyaga. This should not happen again in any part of Kenya. Nataka tuachie hapo na waombea Mwenyezi Mungu kwa niaba ya wananchi, sababu sio vizuri kuongea na kwenda. Kama kuna mwananchi mmoja tu aseme kitu dakika moja kwa niaba, volunteer tu apewe mic aongee, ndio pia kama kuna maneno mungetaka tusikie dakika moja tu. Lakini uongee mambo ya public, sio mambo personal. Usikuja kuniambia ati natafuta kazi nini. Ongea mambo ya public. Ongea mambo ya public. Ongea mambo ya public. Kama kuna mzee ama mama anataka kusema kitu ama kijana, kama hakuna, yes mzee. Huyo kiongozi atuongeleze, mpatie mic. Kwa tu briefly kwa niaba ya wananchi. Asante sana waziri kwa kuja siku ya leo kutembelea. Kwa majina mimi naitwa Kariuki Richard, ni mkaaji wa hii town hapa Kandongu. Kwanza kabisa ningetaka kushukuru kwa ile jukumu umechukua kuja kushughulikia kwa hii janga, na tumefurahi vile umefanya kwa mambo ya security. Hiyo tumekupongeza. Hiyo ingine ningetaka kusema bwana waziri, sisi kama wakaaji wa hii area tungeomba tu tafadhali, hata kama ni hizi bars kwanza zifungwe. Wacha tukae bila kukunywa pombe. Wacha tukunywe chai, tukunywe maziwa. Hii pombe hata sasa hivi vile tunaongea bado iko tu waziri. Sasa hii ukiwa hapa kwa mkutano, kuna mmoja hapa ameletwa, amekimbizwa Kerogoya. Sasa hii juzi wengine watatu wakaletwa tu hapa kwa hospitali, wakakimbizwa Kerogoya. Wawili wakaaga, mmoja ako kwa ward. Sasa tunauliza, napepotea macho. Tunauliza mpaka lini? So tafadhali tungekuomba hizi vitu tufunge kabisa. Si ndio wananchi? Tufunge kabisa. Tufunge zote. Tufunge kidogo. Hata afadhali miezi 2, miezi 3 uangalie hii maneno. Hiyo ingine waziri tungetaka kuomba. Tungetaka kusema hivi. Hii maneno ya sisi kama commissioner. Umesikia ile wananchi wanasema? This is a serious problem. Tafuta watu ya county leo. Mimi nataka nirudi hapa leo, ni siku gani? Friday. Tarudi hapa Wednesday. Huwa mmefanya homework, tukorogane na hiyo kitu bila wanataka. Asante sana waziri. Hiyo ingine ningetaka kuongezea. Kirinyaga mimi narudi hapa Wednesday. Ndio wao wamefanya homework, hiyo licenses ya nini inapeanwa na county nini, tukuja tutangaze kunyorosha hiyo kitu yote, tufunge hiyo mahali yote. Kweli. Si namna hiyo? Na kama kuna ile inajulikana hata haina license, isingoje Wednesday, ifungwe leo saa 8 nikitoka hapa. Na hawa maofficers wako hapa, hawatoki hapa mpaka hiyo to clean up this place. So mimi nawashukuru, asante mzee, umeongea vizuri. Kuna kitu hiyo ingine tu ningetaka kuongezea bwana waziri, ni maneno wale watu tu waliaga hapo hiyo date 26. Kuna wengine wameaga nyuma. Kama wao wawili wa nyumba moja, familia moja. Brothers wameenda juzi tu. Tungeweza tu kuuliza serikali, kwa sababu uko hapa, tafadhali hiyo familia ni familia haina uwezo. Tungekuuliza mpaka wao kwa ratiba ya watu wengine wameenda, ndio at least tuwapumzishe
na familia isisumbuke. Na ukifanya hivyo, waziri, tutashukuru kama wakaaji wa hapa. Asante sana waziri. Thank you. Pigieni hiyo mzee makofi, ameongea vizuri. Ya serikali itasaidia familia zote ambazo zimeathirika, ikiwemo ile familia ambazo zimepoteza wapendwa wao jana. Na kama mnavyojua, katika hafla ya kesho Mheshimiwa Naibu Rais atakuwa hapo. Kwa hivyo tutapanga hili jamii zote zihusishwe, na Deputy President atatangaza ile intervention tunaenda kuweka kama serikali ya kusupport all the families. Nafikiri nashukuru hao watu, kama ingejulikana ingekuwa possible waanze kujipanga, kwa sababu lazima tufunge hizo sehemu zote. Na shida moja imekuwa mambo ya maafisa wetu wachache ambao wanapokea hongo. Si ni kweli? Au maafisa wakiwachwa watawaambia tumeongea, tumesikizana. Hapa hakuna ofisa wa kuhongwa. Kwa hivyo kama kuna mtu hapo anatayarisha hongo, ajue wale wa kuhongwa hakuna mwenye kwa hapa. Hakuna mwenye wa kuhongwa hapo hapa. Hakuna OCS wa kuhonga. Na nimesema hata wale askari junior ambao wamekaa hapa sana na wamevurugana na wananchi, wameanza kutatiza usalama hapa, hata wao tutafukuza. Si namna hiyo? Tuwezi tukupunish tu wale wakubwa alafu tuache wadogo pale hapo, wengine wamemea pembe. Kwa hivyo hakuna mambo ya kuhongana, na hakuna mambo ya mtu sijui anajua nani, ati huyu ni rafiki ya OCS, huyu ni rafiki ya minister. Hakuna urafiki hapa. Tutangangana hata, na kama mnataka kujua we are going to be serious, mungojee hiyo Wednesday nikirudi hapa mtaona. Yeah? Nobody is protected. Tuko na habari kuna wengine hapa wanajuana na wakubwa wote. Sijui wanajuana KRA, anajuana na KEBS, anajuana na OCS, anajuana. Hiyo mambo yote ya kujuana imeisha leo. Si namna hiyo? Asanteni sana. I have to rush to something else. Maybe Mheshimiwa, 1 second. You can say jambo. 1 second kwa sababu ya watu. You can use my mic. Second moja. And then Mheshimiwa tufunge. Asante sana Bwana CS. Ando akandongu muriega. Sisi tumeshukuru Bwana CS kwa zile hatua ambazo umechukua wewe binafsi kututembelea hapa. Watu wa hii area Mwea West na Mwea constituency wanapendanga wageni, lakini huu wakati umekuja kusuruhisha hilo jambo, na hiyo hatua tutaifuatilia sisi wenyewe kama viongozi. Sisi tutapeana mwelekeo wetu kama county government, na ningetaka, mimi ni deputy speaker pia wa mbunge la Kirinyaga, ningetaka kukuelezea kwamba licenses zote za baa ziliisha 31st of December. Kwa hivyo saa hii hakuna license. Liquor license board ndio sasa ina process zile applications za wale wangetaka license. Kwa hivyo baa zote zikifungwa, sisi kama county government sisi tunaunga mkono hiyo. Ile tuwegogo. Na vile mzee amesema hapa, tumechukua details za wale wawili ambao wameenda, na tayari saa hii wanashughulikiwa. Mazishi ilikuwa ya watu 15, sasa itakuwa ya watu 17. Hao tumewaongezea, kesho tutawapumzisha wote pamoja. Asante sana. Thank you. Adumakado gumulega. God is good and all the time. Onakona urutugaga no kwega. No ndenda gucokeria waziri ngatho ni undu wa guka gutuona riria tuna kieva na riria turamunidi muno. Njoke ndimucokerie ngatho ni undu wa kinyiriria wanyu mukoretwo munaguo kuma o riria twambiririe kulus andu meitu ni undu wa njovi ino ngaranie. Na ota uguo wasiriuga ino njovi ni kuruo nayo o uria araruire na Shakahola na o uria araruana au shababu
ona guku Mwea ekurwa na njovi iyo o uguo. Githe muturone ni araruire na cakahora egukiremwo ni njovi. Njovi ino ni amwirira na ni njui na ndione mavwivoko ati ona njovi ino ni kuthira na andu meitu matigucoka gukua ni undu wa njovi guku Mwea. Ndimwire muikare mukiririirio uguo mukiririirie na nitugwika o uria tukuvota niketha tunine njovi Mwea. Asanteni sana.